Erev Shabbos, Boker Tov, Baruch Hashem. We have the zchus to be in the yeshiva Shem Ve'ever. Wait, David Vitzvi, two Batei Medrash yeshivas. Baruch Hashem, Chav Gimel Nisan, Isru Chag for Chutz La'aretz, Isru Chag for us in Eretz Yisrael, and it's Shlisel Shabbos. The Rebbitzin, did you make a challah shlisel? If we get flour, she will. Yeah, okay. Shlisel challah, and anybody know, Reb Tzvi, could you guess what the makor of the minhag is? It's not so pashut, I figure, everybody thinks, but they do. Everybody knows it. This is the mafteach. The mafteach is right. So it says that because the man stopped, and we went to Eretz Yisrael after the Yarden, and we had Tvua. So the mafteach is, the tefillah is sheyiftach lana kadosh baruch hu shar parnasa. So that's one of the minhagim. Mm-hmm. And then the Nachal Yitzchak says that it's matzah is anova, chometz is gaiva, and we have to know, the mafteach is to know the difference, how to open up, how to become the kol hamida. These are things that I'm reading. I'm actually going to post it into our chat. The many more tamim. But it's interesting. My sister, whose birthday is today, April 10th. Happy birthday, Evelyn Chava. She was born in 19. Okay, leave that alone. And she made a challah with a shlisel inside, and I almost broke my teeth because she actually had a shlisel. She had a real shlisel inside the challah. Yeah. People make the challah in the shape of shlisel. Yeah. Some people put a shlisel inside. It's aluminum foil. Yeah, well, yeah. Anyway. Some people put actual key. Yeah, well, you could just. Foil, right? They should have some transparency, a little warning. Anyway. My wife makes. She used to put a key in. Now she makes the challah in the shape of a key. That's the way to do it. Either way, we should have Yiftach Lanu school is Parnasa, and we should all be humble. So now I'll tell you a good Yiddish joke. Okay, let me hear it, Tzvi. It has to do with the key. Yes. So there was this little shtetl in Europe. Right. And there was a person, a poor person there, and he was. Somebody saw him that he looked very poor, so he said to him, do you make a parnasa? So he said, hab ich zwei ki. So which means the key in Yiddish is a cow, right? So he said, hab ich zwei ki. So he said, oh, good, very good. So he had parnasa. So he went home and he told his children, he said, next time we need milk, we should go to this guy. We'll be able to help him support himself because he doesn't have he needs saranosa, but he has 2 ki. So he sends his kids to go to get milk, and they come back and they say, Tati, they said, we can't find him. So he said, what do you mean? I told you, no, can't find him. So anyway, next time he sees him, he says to him, tell me good beauty. He says, you told me you have 2 ki. I sent my children. He said, they couldn't find you. He says, hab ich 2 ki, ki vo yismach li ba'ini, ki v'shem kol shiva tochni. 2 ki. Were you right at the corner here, or where are you? No, he's further up. We're at the Super Soul. Right, in Mibil. Where do you go? To Ramban. You go to Ramban, right? You're up by Gron. Gron, I'm sorry. It's in Manila. Okay, fine. Yeah, there's a area parking lot across from the Super Soul. Okay, I just wanted to mention to the shir, unfortunately, we lost a chayal, a very, very, every chayal special. In Tuvil, Yosef Lipschitz, 20 years old, from Beit Shem, Beit Shan, and he was known by his chevra as Tuv Tuv. Why? Because he would go out of his way and chesed for everybody. Everybody knew he was Malay Tuv. What a loss. And South Lebanon, the 937th Chayal that fell since the beginning of the war.
Today is the Yahrzeit of Rabbi Yisrael Shalom Yosef Mabush and Menachem Mendel Ben Yehuda Yechiel David Taub. Okay, so that's what's probably a mudger. And if I can read my handwriting, well, we're getting close to our destination. And we again want to thank Rav David. Always, if it weren't for Rav David, I wouldn't see the Kaisel for these last few weeks. So we said a great Shabbos to you, Rav David. Thank you very much. And we'll continue this year. Of course it doesn't want to start over here. Right here? Right here. Yeah. Hashivenu Hashem Elecha v'nashuva Hadei Shomeinu Keket. Ich will wünschen allen Shalom Aleichem als kein Zickelmen zu dem Kar von Reb Tzvi, dem Beis Medrash von Tzvi, was ich nicht gesehen am Monat. Was ist ein ganzer Monat? Ein ganzer Monat. Oi. Gar nicht geredet in Yiddish. Yiddish. Okay, so this week's Parsha, we have to do Parsha Shmini from the Chavetz Chaim. Al tishaksu es nafshosechem, lo titamu behem nit mesim ba, b'chazal, in Pesach Yuma, Lamed Tes Amud Aleph, v'nit mesra chaser ksiv. It doesn't say with an aleph, it says mem, tough mem. Aval tikriv it's esim element tamtim. The hainu misha ochel shkotzim remosim nevelis v'treifus v'tamtim libo. How would you say in English? It confuses you. It confounds you. Closes. It what? Contaminates you. No. Here's nitmeitem. That's the regular spelling. Right. But here it's saying that It's from Lashon of timtum. Timtum is something closed. Okay, that's even better. That's right. It closes. Verstupt. How do you like that? Yeah, Verstupt. He becomes, what's the word when you can't feel anything? Numb. Yeah, you become a numbskull. And the Chavetz Chaim always likes to bring Misholim. He says it's like a guy who had a perfume store. Pamachas Laborski, and V'nichnas Pamachas Laborski, he went to a leather place, Borski. Borski is a horrible smell. Horrible smell. He couldn't take the smell at all. Because the leather and the tanning of the leather really, I was going to say stank. Vayan Shalo Hurgba B'Zeh Ba'olam Ba'olam Nafsho. He couldn't take it. B'Mechshishman is not only Sheyor Masav. Eventually he became penurious. He asak habosam. So he himself he had to go from perfumes to tanning leather. He couldn't stand it. He couldn't take the smell. Eventually he got used to it. And it's as if he was born with this smell. So it is with one who eats treifas and gets used to it, until he becomes numb. It doesn't realize how, as the Rebbetzin said, he becomes tameh. Don't be contaminated by it, because you'll become confounded. And here we are, we chapped the Rhine, we had reingechapt. Here we even said a little Yiddish. We'll eventually do our Tehillim outside. We missed you. I have very interesting Tehillim zuggins, or zingers. I have Tehillim zingers. And that's the new method. But Mirz Hashem, Sunday, every day is different. Mirz Hashem, everything should Sunday, be quiet. I hope to go back to
Kagan soccer. Good. We passed it during Chol HaMoed, and it was packed. Every part, people were picnicking, absolutely packed. Baruch Hashem. So I'm gonna say again, good Shabbos, and it's great Kadesh Yemenu Kekedem. So we're going to continue with the yard sites. Today is the yard site of Yisrael Shalom Yosef mi Bohush ben Reb Yitzchak mi Friedman from Bohush, where is in Moldavia in Romania. Nolad Baputik b'Yud Gimel Tishrei b'Shnat 1893 v'Niftar Ayom Yom Chav Gimel Nisan ב-1923 היה משולשלת מזריץ' רוז'ין וחותן רב משה אברהם צוקרמן מרשקוב. בזיגוב שני היה חותן רב יוסף הכהן מרימנוב. בשנת 1896 נתמנה רב ישראל שלום יוסף לממלא מקום אביו בבוהוש, אבל אחר שאחיו עזבו למקומות שונים ברומניה, התחיל ממש באדמו"רס בתוך כבוד לאחיו. הרבה חסידים הגיעו לבוהוש לחגוג עם רבם. הדרס פניו השרימו את כל רעות. היה גדול בתורה וגם התמחה ברפואה. נהג לרשום רצפים, איש prescriptions בעצמו ואילו כיבדו בבתי מרקחת, and the pharmacies actually honored them. הוא הקים את הישיבה החשובה, הישיבה היחידה ברומניה הפנימית, בשם בית ישראל, רב שמשון אהרון דרבגדגה, רב יואל צימרמן, כיהנו ראש הישיבה, וחותנו רב דוד טברסקי, בן משולם זושה טברסקי מיאסי, ומנחם מנדל פרידמן מבוהוש היו ניהלו עושה. הממשלה הכירה בה כמוסד אקדמי ותלמידים היו פטורים משירות צבאי. סדר הלימוד היה תנ"ך, דקדוק, משנה, גמרא, תוספות, פוסקים ודרוש. למדו גם השפה הרומנית. הבחורים קיבלו מזון וגם מעון, קסט, ובני עניים גם הלבשה בעין יפה. Actually, I don't think it was kest. It was actually, he had food in the yeshiva itself, so it wasn't kest. הישיבה נזכרה מחמת המצב הקשה בשנת 1916. רבי ישראל שלום יוסף היה נשיא כולל רומניה שבארץ ישראל, הוא פעל רבות למען ארץ ישראל. ברוח הסבא רבא שלו, רבי ישראל מרז'ין, שאמר גדול הגאולה טיבס מגאולה ניסיס. לכן סירב משה רבינו לקבל את השליחוס להוציא את עם ממצרים, משום שהגאולה הייתה עתידה להיות על ידי ניסים. משה רצה שהגאולה תהיה טיבס, לא ניסיס. כי על ידי ניסים מסתבר הסטרא אחרא רצה רחמנא ליצלן. כמו שרואים מיד אחר כך ויבוא עמלק. אבל אם הייתה הגאולה טיבס, לא היה כוח בעמלק להילחם נגדנו. והוסיף מתוך הנחה, אשרי מי שיזכה אפילו לגרש לארץ ישראל, אבל לא כל אדם זוכה. המתיישבים שהגיעו מרומניה לצפת והקימו זיכרון יעקב וראש פינה ב-1882 היו חסידי בוהוש ששאפו להקמת מושבות, קבוצות ועבודה באדמה. אבן מעשו אבונים הייתה לראש פינה. בתקנון ראש פינה בסעיף נ"ח נקבע נוהל פסיחה בש שלא יצא שום אחד מבני המושבים בכלי נשק עם כדורים משחיסים אשר יש בהם כדי להמיס. יישאו כלי נשקם רק להשמיע קול. כשחסר כסף לבניית המושבות, כספו המתיישבים לקהילות בגולה ב-1833 וביקשו הלוואה. עם ישראל חזר לחרוש בזה, ובזה תלוי עתיד עמנו. מטרת ההתיישבות להקים מגורים לעם ישראל. ב-1883 התקבלו הצעות לחזור לרומניה או להתיישב בארגנטינה, אבל הם דחו זאת על הסף היות כי נדרו נדר שלא לעזוב את ארץ ישראל למרות כל הקשיים. עכשיו, על פרשת השבוע, פר ישראל בפרשת שמיני, ואת סיר החטאת דורש משה. אחרי כמה קושות על פרשה,
על פסוק כוסף כך, ואח העניין הוא, דהקרוב סיר ראש חודש נאמר, וסעיר עזים אחד לחטס להשם, ואיסה בגמורה חולין, סמך עמד בייז. מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר בו להשם? כי אמר הקדוש ברוך הוא הביא עלי כפורה, שמיעטתי את ירח, והנה כוונס משה רבינו עליו השלום הייתה, שעל ידי הקרובס השעיר יהיה תיקון השולם. היינו, ידוע שעניין קורבן החטס הוא שהכהנים אוכלים ובעלים מסחפרים, וכאן הבעלים מחטס הקדוש ברוך הוא, והיה לו בזה כביכול כפורה, והיו זוכים לתיקון השולם, שהאור הלבנה תהיה כאור החמה, ותהיה גאולה שלמה. וכן דורש משה ואומר, מדוע לא אכלתם את החטס? היינו שעיר של ראש חודש, אשר באכילוסו הייתם יכולים להשיג התיקון השולם. ובזה יספרו דבורים דארון ואמר, ותקרנה אוזני כאלו, והוסיף לומר, לפרט שהמסין בונוב ואף שכוונתם עשה לתקן תיקון לגמור. כנ"ל על כל זה וימוסו, הרי זה סימן שעדיין לא הגיע עץ והזמן המוכשר לתיקון זה, ולא הוכשר דורו לכך. לכן גם אנוכי מנעתי את עצמי מאכילת החטא של ראש חודש, אשר על ידי היה יכול להיות התיקון השולם. כיוון עדיין לא הגיע עץ והזמן המוכשר לכך. גם אמר לו, אם שמעת בקדשי שעה, אין לך להקל בקדשי דורוס. פירוש, אין לו להקל באכילה זו, כיוון שעל ידי יהיה תיקון הדורוס, ועדיין לא הגיע הזמן המוכשר לכך. והודה משה לדבריו, כמו שנקום, וישמע משה וייטע בעיניו. השם יסברך יעזרו, שיהיה בקרוב תיקון הגמור והשולם, ונזכה כולנו לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. אוקיי, עד כאן רבי ישראל שלום יוסף מבוש. היוצא היום גם כן מנחם מנדל בן יהודה יחיאל דוד טאוב, שנולד ב-1923 ונפטר ב-2019, נולד בטרנסילבניה, סבל באושוויץ, בבסלר, ברגן בלזן. נמלט ועבר לשוודיה, אחר כך לארצות הברית. ב-1963 הקים מרכז חסידי קלב. I said Majid's, but it says Kaleb red. בראשון לציון. אחר כך בקריית אוטו, בירושלים. ב-1980 עבר לבני ברק. הקים מרכז חסידס קלב. היה האדמו"ר מקלב, מחבר פניני כל מנחם, שלש תשובס כל מנחם. היום זה גם כן היורצייט של משה בן יוסף מטרני, המביט, שנולד ב-1500 ונפטר ב-1580. בגיל 18 עלה לצפת ולמד אצל יעקב דרב. ב-25 התמנה לבית דין, 34 שנים בבית דין של צפת. הוא חיבר איגרת דרך השם, התחייה והפטוס, קריאת ספר, בית אלוקים, ושלש תשובס המביט. עד כאן היורצייטים של היום. אנחנו ממשיכים בזכר תורס משה. היום זה כ"ג ניסן. אסור ליתן שום דבר מאכל כגון בצלים או שום משקה לארץ עליו. We talked about irui. We're talking about the av malacha of opheh, baking or cooking. And if you pour hot liquid on top of something, it's a form of bishul, the kli rishon, the irim avashel, kedei klipa. V'chein asur latuach tarnagolas chama, to smear garlic on a chicken, kol zman she'ayat tzareh bo, as long as it is so boiling that it's reached the temperature of yad tzareh. Small paragraph Daled. V'asur la'adiach o lishros afilu b'mayim tzonim davar she'ef shel le'chol kal li hadacha. And you can't just wash or have sit in water, cold water, something that you can't eat without
washing it. Lechol klal, b'li hadacha, b'li shriya, without washing it off or soaking it. Aval herring, mutter la'adichem b'mayim, but you can put herring into mayim sonin in special salted water. Dafka shiroya kol panim la'achalam b'lo hadacha, because you could eat it without special rinsing. R'oi, paragraph hey. R'oi lahachmir, shelo lahachzir hamulaisa shekorin kugel, la'achar achila oshar ma'acholim la'achkor b'shem timon bo, afagav she'aturner kvar nistaning, should not return. If you take something off the blech and you want to return it, you have to make sure you don't let go of it, because in lo kashen chamin adayin, unless everything is warm. Avol hamachalim shelo haya b'tanur b'Shabbos kagon dagim u'basar tzli and levushel asur l'nicham b'tanur afilu kashem chamin v'domer anosim tchil tanur. So you can't put something that's already been cooked. You can't put it into the oven even though it's still hot, because it's as if you're putting it in the oven in the beginning. Paragraph 5. Noagim heter. There is a special heter that a guy can put food that has already been cooked, and became cooled off completely. Put it into a small oven. Before the ovens turn on. But once the tanner is already on, also you can't put the again, it looks as if you're cooking on Yontiv, on Shabbos, I'm sorry. Okay, paragraph Zion. Even though there is a daya that says there's no cooking after something's already been cooked, and there's no baking after something's been baked, that's why you could put something that's been baked, you could put it into a kachal yabish, as long as it's dry, because it's already been but however, there is cooking in liquids after you bake. Therefore, you can't put crumbs or pieces of bread into a boiling cock that has liquids in it, because that's special. If it's still cooking. There's also roasting after cooking. Or cooking after roasting. Therefore, you cannot put cooked meat that does not have any liquids, any sauce, betoch hakachal, into an oven, shari sham nasa sli, because then it will be roasted. Also, litain basar sli, betoch rotav. You can't take something that's roasted and cook it. Sheyat saledisbo, the havi bishul archasli, because that would be cooking after roasting. The davar yavish, if something is totally dry, lo shaykh bo bishul, when you heat it up, it's not considered cooking. Therefore, something that's already been totally mevushal and cold, you could put into something that's hot, and something that's been roasted and is dry. You could put in a place that will cook it, that'll reach the level, because it's already been cooked, and there's no such a thing sli after sli. Ches, small paragraph S. Osir lahatmin b'Shabbos afilu b'davar she'ena mosif. We're talking about hatmana, which is like putting it in such a way that you cover it, and by covering it, you cause it to get warm and even cook. Afilu b'davar she'ena mosif chevel. But you can't matmin, you can't cover something completely, cover it around in such a way that you can't, even if it doesn't increase the temperature. You can't
use cushions or mattresses. B'dafka shemachal adayim b'kedera shemizbash bo. It's only if you put it and tighten it, the word hermetically seal it in such a way where it's been cooked, and you try to keep it that way. But if you put it into a sekli sheni, so to speak, it's mutter. Okay, ad kan ofer. We spent a lot of time on baking and on cooking. Now we go to a gozes, the 12th of malacha, which is shearing. A gozes semer, if you cut, shear wool, or sa'ar, or hair from the behema, afilu achasha hufshat ha'or, even after the skin has been flayed, chayav, you're chayav for a gozes. Chein atolish notes, if you pluck a feather from a bird, chayav, you're again chayav for gozes l'kol zeh havi gozes mamish. Avo litlo sar mibehema ben chayav ben mesa, you sort of running, but even just plucking a hair from an animal, whether it's dead or alive, is an issue of the Rambam. You have to be careful if there are lice, or shar davar nidbak b'saros, or other insects that will stick to your hair. That when you remove them from your hair, that you don't grab the hair with it, because if you pluck your hair out, it is the issur of gozes. Therefore you can't cut your nails, even if you don't use an instrument, like you don't use nail cutter, clippers, but you do it with your own hands, even with the change, that is usur, again, a gozes. And ad kan halachos v'yartzeit shalayom higia zman v'hagid tehillim v'fnei zeh anachnu naskir et hacholim kunid refuah. Yaakov ben Dvorah, we heard that Baruch Hashem, he had a good afternoon. Let's hope that he gets on the men who really needs Yeshua. Yosef David, my Chavrusa, Yossi ben Sorarezel, he should have a refuah shleima immediately. Esther Hadassah, Bas Chaim Mushka, Yarden ben Ayala, Moshe ben Dvorah, Shlomo Yosef ben Sima, Gershon David ben Golda, Arvin Yitzchak ben Sima, Alan, I hope you're feeling better. Chana ben Aisha, Netanel ben Sivya, Ron ben Natalia, Ayel ben Keren, Yanon ben Urit, Matan Mordechai ben Neira, Rivka Perel Bas Malka, Asher Tzvi ben Rivka Perel, Shlomo ben Rivka Perel, Simchadun ben Rivka Perel, and Gay ben Rivka. Okay, so we are up to our Tehillim, and we're up to Perek Vav. המנצח בנגינות על השמינית מזמור לדוד. אדוני, על באפך תוכיחני, ועל בהמתך תייסרני. חונני אדוני, כי אומלל אני. רפאני אדוני, כי נבהלו עצמי. ונפשי נבהלה מאוד, ואתה אדוני עד מתי? שובה אדוני חלצה נפשי, הושיעני למען חסדך. כי אין במוות זכרך, בשאול מי יודלך. יגעתי באנחתי, אשהה וכל לילה מיטתי, בדמעתי ארסי אמסה. אששה מכעס עיני, עתקה בכל צורריי. סורו ממני כל פועלי אבן, כי שמע אדוני כל בכי. שמע אדוני תחינתי, אדוני תפילתי יבקח. יבושו ויבהלו מאוד כל אויבי, ישובו יבושו רעדה. Okay. Go,
tzara, tzara uvashkira, ondim ben bayahum, ehagam bayabakna. Nu kol beit Yisrael, Acheinu, kol beit Yisrael, Haneshumim b'tzara, tzara uvashkira, ondim ben bayahum, ehagam bayabakna. Hamachem, Yirachem, Yirachem, Lehem Yossim Musaya, Yerevacha, Umechel Yahovah, Umeshuva Megeula Hashta, Bagola Ovizman, Koriv Nomar, Amen. Wish everyone a good Shabbos, a Shlisel Shabbos, Chaim Tovim.